Hello students, I'm Pushpanjali, Faculty of History in Sandpaper Academy for Civil Services. So আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে some important history questions কিছুমান লৈ আহিছো and I'm trying to cover every chapter of ancient, medieval, modern. So প্ৰায় 50 মান question আনিছো. So সেইখিনিৰ দ্বাৰা আজি আমি revision কৰিম. Okay, ঠিক আছে? So start কৰোঁ তেতিয়া হলে আহা. Okay. So প্ৰথম statement to চাই লওঁ. So কি কৈছে প্ৰথম statement to question to কি কৈছে so swa কৈছে যে consider the following statements about Harappan sites okay so Harappan sites or বিষয়ে কিছুমান statement দিয়া আছে প্ৰথম statement to কি কৈছে Dholabira is noted for its sophisticated system of water harvesting and connected reservoirs okay Lothal had a dockyard reflecting maritime trade okay Sohagara is regarded as a Harappan site Which of the statements given above are correct? To kuntu correct hoy hudise tuma. Okay? So jeta question ahe enekwa so ei bostuborar upor focus koriba. For example this. Okay? Correct hudise. Correct hudise ne incorrect hudise ki hudise these are very important. Okay? Ei keywords ko miss nokoriba. নহলে ভুল হোৱাৰ চান্স থাকে. Okay? So এতিয়া আহো question tule কি হবো? Answer to কি হবো ইয়াৰে? So, এটা প্রথম স্টেটমেন্টটো কৈছে Dholabira is noted for its sophisticated system of water harvesting and connected reservoirs. তো তোমালোকে যদি পঢ়িছা, okay? Indus Valley civilization or যোনবোৰ important sites, those are very important for exams, হয় নে নহয়? So Dholabira is also one such site, okay? So Dholabira যোনটো বৈশিষ্ট্য, হেতু কি হয়? It is very famous for its water harvesting আৰু reservoirs, যোনবোৰ connected reservoirs আছে, it is famous for that. If you know that okay so hetu jodi tumalke jana tete hol iar pra kobo para je prothom joto statement dia hoise etu ki hobo correct hobo right so this is correct second statement to ki dise Lothal had a dockyard reflecting maritime trade okay so etia Lothal okay Lothal is also one such site okay so Lothal to ki hoy koise je it had a dockyard reflecting maritime trade Yes, so Lothalor কথা যদি সোয়া তুমি তাতে আমি জানো যে তাতে এটা ডকইয়ার্ড আছিল আর্টিফিশিয়াল ডকইয়ার্ড এটা আছিল রাইট সো সেই কারণে Lothal is famous আর ইট ওয়াজ এ কি হয় পোর্ট সিটি আছিল হয় না নহয় সো সেই কারণে এই যোনটো স্টেটমেন্ট দিছে Lothal had a dockyard reflecting maritime trade this is correct right that is correct হবা এতিয়া নেক্সট যোনটো স্টেটমেন্ট দিছে Sohagara is regarded as a Harappan site Sohagara is regarded as a Harappan site হয় না নহয় So, Sohagara jodi kotha swa, it is not because Sohagara is related to Sohagara copper plate inscription. Okay, this which belongs to the Mauryan times. Okay, Sohagara copper plate inscription. Okay. So, etia etu Mauryan times or belong kore. So, ei Sohagara copper plate inscription to ki asile jodi monot pelwa. So, it talks about Koshtagara. Okay, Chandragupta Maurya time or jonto famine ahisile. Okay, Magadhar. Ei famine buror fight koribole kisun Koshtagara ki hoisile mane bonwa hoisile aru sei burokor bishoye ei Sohagara copper plate inscription mention ase right so this is not related to the Harappan site rather it is Mauryan site Mauryan mane Mauryanor eta copper plate inscription paun Sohagara okay so that's why etia etu ki hobo ei statement to bhul hobo so teta hole amar correct option kuntu hobo option number A that is option number 1 and 2 okay I hope tumaloke buji paisa so Dholabira Lothal kot ase okay where is it presently kot ase Gujarat area okay so hekhini bostu monot rakhiba thik ase hobo so yes okay next question number 2 How many of the following heterodox philosophical schools rejected the authority of the Vedas? So, Kungita, yet school ketuman dia ase, so Kungita rejected the authority of the Vedas. Okay, who is it? Buddhism, Jainism, Charvaka, Nyaya. Okay, Kungita heterodox side ba Kungita philosophic, mane philosophical school ase, june Vedas ok ki kore, ki bili kose reject kore authority of Vedas ok reject kore. Kuntu hobo. So, Buddhism, Jainism, Sarvaka, Nyaya. What do you think? Okay. So, how many options are correct to this yet? Okay. So, to eta tumi jodi swa Buddhism, Jainism, aru Sarvaka. Okay. So, ekita jodi tumi swa. Okay. So, Buddhism, Jainism, Sarvaka. Okay. These are what? Heterodox sect. Aru ekhine ki kore?
authority of Vedas okay reject kore okay so he karone nyaya is not okay nyaya is not such thing okay it is not a heterodox school of thought okay so he karone Buddhism Jainism aru Sarvaka he gitai correct answer hobo so option number only 3 okay option 2 hobo B that is only 3 I hope we are getting it right okay next with reference to the Ajivika sect, consider the following statements. Okay, so Ajivika sect or the question hudise to consider the following statement. Its founder was Makhali Goshala, a former companion of Mahavira. Its core doctrine was Niyati or absolute determinism. Some Barabar caves with Mauryan polish are associated with the Ajivikas. Okay, so kunto option again correct hoy hudise. Okay. Correct incorrect ako koisu higila mon koriba thik ase etia prothom juntu koise it was the founder Makhali Gosala a former companion of Mahavira so to ki hobo that is correct hoy na hoy karon ei juntu Ajivika sect asle etu kune found korisile Makhali Gosalai found korisile right so it is one of the heterodox sect right so yar juntu core philosophy ki asle Niyati that is everything is predestined okay so he philosophy to upor teoloke bisah korisile right so he karone this statement to etu ki hobo etu correct hoy etia koise je some Barabar caves with Mauryan polish are associated with the Ajivikas so to hoy ne nohoy so swa if you have read history properly tumaloke janiba je Ashoka and his son Dasrath okay so তেওঁলোকে কি কৰিছিলে Ajivika sect কিছুমান মানে cave donate কৰিছিলে right so Barabar caves is one such thing okay so some Barabar caves আৰু সেই Barabar caves বুৰকত আমি কি দেখো Mauryan polish দেখো so এটা বৈশিষ্ট্য হয় Mauryan যোনবোৰ caves architecture আছে so হেতুৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে Mauryan polish of this cave architecture so তেওঁলোকৰ polish to হে cave বুৰকত ইমানি fine হয় যে it acts like a mirror okay so হে কাৰণে এই যোনটো statement দিছে some Barabar caves and Mauryan polish are associated with the Ajivikas yes that is correct so কি কৈছে Dashrath আৰু মানে Ashoka আৰু Dasrathe কিছুমান Barabar caves এই Barabar caves কাক দিছিলে Ajivika sect বুৰকক donate কৰিছিলে right so হে কাৰণে এটো statement তোমাৰ কি হ'ব correct হ'ব so কোনটো হ'ব D option number D 1 2 and 3 okay I hope you are getting it right Etia next question to Swasun consider the following pairs of the three sangams and their seats okay তো আমি জানো তিনিখন সংগম হৈছিল বুলি হয় না নহয় সো হে তিনিখন সংগমৰ তোমাৰ জায়গা গিটা নাম গিটা দিছে আৰু তোমাক কৈছে যে কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় ওকে সো ফার্স্ট সংগম উৰায়ুৰত হৈছে বুলি কৈছে ওকে সেকেন্ড সংগম কাপাডিপুৰমত হৈছে বুলি কৈছে থার্ড সংগম মাদুৰাইত হয় বুলি কৈছে সো which of the following given statements is are correct কোনটো কারেক্ট হয় সুধিছে তোমাক what do you think which will be the correct option So Sangam period is very important. So tarpora questions ohar chance thake. Okay. To etia swa first junkhon Sangam hoisle ekhon Urayurot hoisle niki? No. Okay. It's not. So tetia then juntu Madurai asle tat hoisle first Sangam. Okay. Tate koa hoy je Agastya Muniye preside korisile right? To bahut stages ahisile. To all those things are said. Aru bahut kini literature likha hoisile but those are lost. Hoine? So first Sangamor bishoye hetu koa hoy. Second Sangam junkhon hoisile Kapadipuramot hoisile boli koise yes Kapadipuramate hoisile preside kune korisile do you know that preside kune korisile ekhono Tolkappiyar okay Tolkappiyar e preside korisile okay aru yate ekhon literature likha hoisile very important for mane Sangam literature bitor ekhon important literature hoy Tolkappiyar right এখন কনসিডার করা হয় যে তামিলৰ ফার্স্ট গ্রামার বুক বুলিও কোৱা হয় okay so that's why this is also important okay Tolkappiyare কি কৰিছিলে প্ৰিসাইড কৰিছিলে okay the third sangam খন মাদুৰাইত হৈছিলে yes মাদুৰাইতে হৈছিলে third sangam খন so ইয়াতে কি কৰা হৈছিলে কোনে ইয়াক হেৰি কৰিছিলে প্ৰিসাইড কৰিছিলে নাকিৰাৰে কৰিছিলে ৰাইট আৰু ইয়াতে কি লিখা হৈছিলে দুখন ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰে লিটাৰেচাৰ দুখন হেৰি কৰা হৈছিলে কি হৈছিলে হেকিখন এটু টগাই আৰু পাট্টু ৰাইট সো হেখিনি বস্তু মন কৰিবা these are important factual details হয় সো হেখিনি বস্তু মন কৰিবা ওকে সো এটা তেতিয়াহলে কোনটো অপশন কারেক্ট হয় বুলি তোমালোকে ভাবিবা সো 2 and 3 ৰাইট
2 and 3 ঠিক আছে হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে সেকেন্ড সংগম was held at Kapadipuram মই কৈছিলো টলকাপিয়াৰে কৰিছিলে টলকাপিয়াম তাতে পাবলিশ কৰা হৈছিলে থাৰ্ড এট মাদুৰাই ওকে নাকিৰাৰে প্ৰেসাইড কৰিছিলে ওকে নাকিৰাৰ has presided ওকে producing কি এটো স্পেলিং টু দিয়া আছে এটো টকাই আৰু পাটু ওকে so this is what it is okay fine so next question to Sam the work Indica was written by Megasthenes who was sent as an ambassador to which ruler's court so এই মেগাস্থেনিছৰ ইন্ডিকা কিতাপখনৰ বিষয়ে আমি সবেই জানো সো কি হয় সো এই ইন্ডিকাখন ইট acts as an important source of the Mauryan empire to study the Mauryan empire right এটা কথাটো সুধিছে যে এই ইন্ডিকাখনৰ যোনে মেগাস্থেনিছে লিখিছিলে তো তেওঁ এম্বাসাডাৰ হিচাপে এজন ৰুলাৰৰ কোৰ্টত দিয়া মানে পঠোৱা হৈছিল তো কোন হয় সেইজন ৰুলাৰ so that is Chandragupta Maurya okay so I hope this is quite an easy question তোমালোকে সবে জানা okay so Chandragupta Maurya কি কৰিছিলে সেলিউকাছ নিকেটৰৰ জেকক বিয়া পাতিছিলে হেলেনা আৰু তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছে সেলিউকাছ নিকেটৰে মেগাস্থেনিছক পঠিয়াইছিলে as an ambassador to the court along with his daughter হয় না নহয় to the court of Chandragupta Maurya ঠিক আছে হ'ব এতিয়া next question to চাও আহা তো কি কৈছে ইয়াতে consider the following statements about Ashokan edicts okay Ashoka edicts of বিষয়ে question সুধিছে Ashoka issued 14 major rock edicts and 7 pillar edicts okay they were composed in Prakrit Greek and Aramaic okay ঠিক আছে the Girnar inscription near Junagadh is associated with the Sudarshan lake আকৌ ইয়াটো correct option টু কথাই সুধিছে okay correct তো এটা কোনটো হ'ব okay what do you think will be the correct answer তো first statement তো আকৌ পঢ়ি চাও Ashoka issued 14 major rock edicts and 7 pillar edicts হয় নে নহয় হয় রাইট Ashokai 14টা মেজৰ ৰক এডিক্টস মানে ইনষ্টল লিখিছিলে ৰক এডিক্টস হেৰি কৰিছিলে ইনষ্টল কৰিছিলে ওকে তেওঁ আৰু 7 পিলাৰ এডিক্টসও তেওঁ কি কৰিছিলে ইনষ্টল কৰিছিলে ৰাইট তো 7টা পিলাৰ ইনষ্টল কৰিছিলে তাতে তেওঁ কিছুমান এডিক্টস লিখিছিলে ওকে ইয়াতো তেওঁ একচুয়ালি 10টা পিলাৰ अराउंड 10 ৰকস আছিলে ওকে তেওঁ বেলেগ বেলেগ জায়গা তেওঁ ইনষ্টল কৰিছিলে আৰু সেই 10টা ৰকত what he did he wrote around 14 lines তো হেগিটাক আমি 14 major rock edicts বুলি কওঁ right so this is what it is তো এতিয়া if you have to remember if 14 major যোনটা rock edicts আছে এটা এক্সট্রা ইনফরমেশন মই দি থৈছো তো সেই rock edicts গিটা actually তুমি যদি সোয়া তাহাতৰ লোকেশন গিটা usually you find in the outskirt of the empire okay গুটে empire to okay outskirt area বোৰত তোমালোকে এই rock edicts বোৰ usually পোৱা core areas বোৰত আমি নাপাও for example we will not find the major rock edicts in Pataliputra area বুজি পাইছানে কথাটো সো আউটস্কার্ট ব্ৰকট পাবা তো তুমি যদি ম্যাপখন সোৱা তো you will get to know okay I don't have the map now so then you will get to know যে এইবোৰ আউটস্কার্ট ব্ৰকট থাকে কোন কোন জায়গা ব্ৰকট আছিলে let's revise okay কোন কোন জায়গাত আছিলে ধলি okay তাৰ পিছত জগাৰা okay then Yaragudi okay then Sopara right Girnar Sanati wasile okay then Kandahar Sabajgarh okay Mansera আৰু কালসি ওকে এইগিটা এৰিয়াত আছিলে 3 4 5 6 7 8 9 10 সো এইগিটাই 7 rock edicts আছিলে এইগিটা জায়গাত আছিলে ওকে তাতে 14টা লাইনস আমি দেখা পাও সেইকাৰণে 14 মেজৰ rock edicts বুলি কও ওটাৰ এটা কনফিউজন থাকে যে 14টা হয়তো rock আছিলে not 14টা rock it's around 10 rocks তাতে 14টা লাইনস লিখা হৈছিলে but somewhere we don't find all the 14 lines okay so just a factual data so it is যদি সোৱা ধলি জগাৰা গিটা কোত আছিলে উৰিষ্যা হয় না নহয় this one Andhra Pradesh Sanati কোত আছিলে where is it কোত আছিলে Sanati Karnataka area Sopara Maharashtra Girnar Gujarat
এইখিনি প্ৰেজেন্ট ডে আফগানিস্তান পাকিস্তান এৰিয়াত আছিলে মানে কালচি উত্তৰাখণ্ড প্ৰেজেন্ট ডে so these are the things okay so basically these are the 14 major rock edicts মই আকৌ কৈছো তোমালোকে যদি ম্যাপখনত ইখিনি লোকেট কৰা you will see it is usually in the outskirt of the empire okay so major rock edicts আৰু এইবোৰ কিয় ইনষ্টল কৰা হৈছিলে বুলি কিয় ইনষ্টল কৰিছিলে অশোকাই যোনবোৰ নিজৰ ধৰ্ম পলিসি সেই পলিসিজবোৰৰ বিষয়ে মানুহক জনাবলে okay তো তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ এই মেজৰ ৰক এডিক্সবোৰ মানে ইনস্ক্ৰাইব কৰিছিলে হয়নে সো ইভেন 7 পিলাৰ এডিক্সও আছে সো তাৰো লোকেশনছবোৰ এবাৰ চাই লবা ঠিক আছে হ'ব তো দে were composed in Prakrit Greek and Aramaic language তো যদি তুমি এই মেজৰ ৰক এডিক্স গিটা যদি তুমি সোৱা তো এই ৰক এডিক্স গিটা কি হয় সোৱা you see this one here so এই ৰক এডিক্স গিটা usually অশোকাই different language লিখিছিলে Prakrit language লিখিছিলে Greek আৰু Aramaic language লিখিছিলে so usually তুমি যদি সোৱা Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Girnar, Gujarat, এইবোৰ কৰ্ণাটকা এই এৰিয়াবোৰত usually Prakrit language তে লিখা হৈছিলে okay কাৰণ সেই মানুহখিনি Prakrit language বুজি পাইছিলে কিন্তু এই যোনটো কান্দাহাৰ সাবাজগৰ মনসেৰা এই এৰিয়াখিনি যোনখিনি আছিল so সেই এৰিয়াখিনি ইনফ্লুয়েন্স ইণ্ডো-গ্ৰীক্স বা সেই পাৰ্চিয়ানবোৰৰ লগত এটা ইনফ্লুয়েন্স তাহাঁতৰ আছিল so সেই কাৰণে এই গ্ৰীক আৰু আৰমেক ল্যাঙ্গুৱেজত এইবোৰ লিখা হৈছিল ওকে সো সেই কাৰণে এইটো অপচনো তোমাৰ কাৰেক্ট হয় ওকে এইটো অপচন কাৰেক্ট হয় এইটো অপচনো কাৰেক্ট হয় ৰাইট সো এতিয়া যোনটো নেক্সট যোনটো কৈছে দা গ্ৰেনাৰ ইনস্ক্ৰিপশন নিয়াৰ জুনাগড় ইজ এসোসিয়েটেড উইথ সুদৰ্শন লেক এটো হয় নে নহয় this is correct or not yes this is also correct okay মই কি মুছি লৈছো ৰবা then it will be easy so এটো কি হয় এটো কাৰেক্ট হয় Girnar inscription again this is also one of the most important inscription jak ami Junagadh inscription buliu ko ba Girnar inscription buliu ko okay etu ei inscription tut ki likha hoise ei Sudarshan Lake or bikhoye yar history to likha hoise okay kune yak install korisile Sudarshan Lake to kune banaisile Sudarshan Lake to kune tar pra Sudarshan Lake or pra tumar ki boli koy canals uliaisile kune repair korisile all those things are written aru kune likhisile এই ইনস্ক্ৰিপশনটো শাকাৰুলাৰ ৰুদ্ৰদমন ওকে সো মই এটা এক্সট্ৰা ইনফৰমেশনস পুৰ তোমালোকক দি থৈ গৈছো ৰুদ্ৰদমন ওকে সো এটা ইউজুয়ালি 4টা মান লাইন লিখা হয় সো ফার্স্ট লাইন ওকে ইট টকস অ্যাবাউট কি ইট টকস অ্যাবাউট হোয়াট যে এই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য একচুয়ালি এজন মিনিষ্টাৰ আছিল কুশগুপ্তা বুলি তো তেখেতে এই সুদৰ্শন লেকটো বনাইছে ওকে সেকেন্ড লাইনত কি লিখা হৈছিল সেকেন্ড লাইনত এটা লিখা হয় যে অশোকা ওকে অশোকাই এই লেকৰ পৰা কিছুমান চ্যানেলস উলিয়াইছিল ক্যানেলস বনাইছিল ওকে ইৰিগেশনৰ কাৰণে থাৰ্ড যোনটো ইনস্ক্ৰিপশন আছে থাৰ্ড যোনটো লাইন আছে ইনস্ক্ৰিপশনটো হেতু শাকাৰুলাৰ ৰুদ্ৰদমনে নিজে লিখিছিলে যে মই কি তেওঁ কৈছে যে মই ইয়াতে কি কৰিছিল এই সুদৰ্শন লেকটো মই আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰিছো ওকে fourth line to junto ase piece of Gupta rulers Skanda Gupta likhe okay so this is the Junagadh inscription aru ei inscription to ki hokare important hoy ei kane important karon ei inscription to tomar first tomar Sanskrit likha inscription boli kobo para okay so that's why it becomes important okay I hope you got it okay so etia to Girnar inscription tomar Ashokar bikhoyo likha ase okay this is what it is so option number 1 2 and 3 mane correct kono hobo 1 2 and 3 right consider the following statements about Pulakeshin II of the Chalukyas of Badami okay so a question to hudise consider the following statements about Pulakeshin II of the Chalukyas of Badami okay so etia yate ki koa hoise he defeated Harshavardhan around 630 AD okay he was defeated and killed at Batapi by Narasimha Varman I. He maintained foreign relations with the Sasanian Persian Empire. So, kuntu hobo. Etia, tumi jodi swa, Chalukyas burokor bikhoye jodi ami pohisa, you will know is one of the greatest ruler, okay, of the Chalukyas, okay. So, tekhete ki korisile? So, swa, he defeated Harshavardhan around 630 AD. Yes. So Harshavardhan ki korisile southward expansion koribo bisarisile okay beyond the Narmada river kintu because of the Pulakeshin II tate or jotu Deccan Empire asile tate to teo Harshavardhan southward expansion hobole dia nasile aru in fact teo Harshavardhan horuaisile okay so that's why this statement itu correct hoy
He was defeated and killed at Batapi by Narasimha Varman I. তো পিছত তেখেতক কোনে হৰুৱাইছিলে পল্লৱা ৰুলাৰ এজন আছিলে নৰসিংহ বৰ্মন 1 সো তেখেতে কি কৰিছিলে এও হৰুৱাইছিলে ওকে সো that's why this also is true correct he maintained foreign relations with the Sasanian the Persian empire yes okay so he has maintained that also okay so Chalukyas bureke maintain rakhisile bahiror rulers or empire logoto relations like Persian empire okay so he karone amar ki hobo 1 2 and 3 will be the correct option okay It's next question to Swasun. The tripartite struggle for control of Kannauj was fought among which of the three powers? To kungita powers of Majot kora hoisile. A juntu tripartite struggle. Okay, kuntu hobo. Cholas, Pandya, Cheras, Gurjara Pratiharas, Palas, Rashtrakutas, Chalukyas, Pallavas and Cholas, Mauryan, Shungas and Satavahanas. Kuntu hobo. What do you think is the correct option? So Swa, আমি জানো it's very famous struggle হয় tripartite struggle তিনটা party struggle হয় okay so কিহৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিলে তেওঁলোকে কানৌজ okay কানৌজ যোনখন জায়গা আছিল সেইখনক কন্ট্ৰোল কৰিবলে আৰু কানৌজখন কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছিলে because তুমি যদি সোৱা ancient Indian history one of the greatest ruler is Harshavardhan তো তেখেতৰ capital আছিল কানৌজ so হেতু এটা so যোনে কানৌজৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল ৰাখে after Harshavardhan so that has become a prestige okay prestigeৰ question হৈ পৰিছিলে okay আৰু তুমি যদি ট্ৰেড এন্ড কমাৰ্সৰ ফালৰ পৰা সোৱা কানৌজখনে ফ্লাৰিশ কৰিছিলে ৰাইট ক্যাপিটাল আছিল হৰ্ষবৰ্ধনৰ সো সেই কাৰণেও কানৌজখন ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছিলে আৰু সেই কাৰণে তিনটা পাৰ্টিয়ে এই কানৌজখনক কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ ফাইট কৰিছিলে আৰু সেই তিনটা পাৰ্টি কোন হয় পালাস গুৰ্জৰা প্ৰতিহাৰাস আৰু ৰাষ্ট্ৰকূটাস ওকে পালাস বোৰ ইষ্টৰ ফালে আছিল okay Palas they were in the east Gurjara Pratihara towards the northern in the western part okay and Rashtrakutas in the Deccan area okay so southern part basically okay so teneke monot rakhiba Palas Gurjara ifle Palas eastern fale northwestern he fale Gurjara Pratiharas and southern fale ba Deccan side to tumar kun asle Rashtrakutas okay so this is the thing Gurjara Pratiharas Palas and Rashtrakutas and what happened due to this tripartite struggle nothing happened juntu Kannauj juntu ultimately কেতিয়াবা পালাস ব্ৰকৰ আন্ডাৰ কানৌজখন আহে কেতিয়াবা গুজৰাট প্ৰতিহাৰা কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰকূটাজৰ আন্ডাৰ কানৌজখন আহে তো আলটিমেটলি এটা ডিসিশন হোৱা নাছিলে যে এইজন ৰজাই জিকিছিলে বুলি ওকে ডিফারেন্ট টাইমস অফ ডিফারেন্ট ৰজা আন্ডাৰ ডিফারেন্ট ডাইনেষ্টি তো কানৌজখন গ'ল আৰু ফাইনালি কানৌজৰ যোনটো because of all this continuous warfare and all Kannauj has lost its importance okay so this is what it is Next question to Sound. Consider the following pairs of Pala kings and the institution they have found. Okay. So Swasun, consider the following pair of Pala kings and the institutions they have founded. Okay. So Pala kings have are associated with construction of some Buddhist viharas. Okay, Buddhist monasteries. So এটা তোমালোকে Swasun কোনখিনি কোনটো correct হয় কোনটো wrong হয়. Okay. Correct. Okay, সুধিছে. So এতিয়া Gopala 1, Odantapuri, Dharmapala, Vikramsila, Ramapala, Jagadalla. Okay, so kuntu hoy. So if you know, so egita, gute gitai correct hoy. Okay, so Pala ruler Gopala, he is associated with the key foundation of this Odantapuri Vihara. Okay, Dharmapala is associated with Vikramsila. Ei duta to very important hoy. Okay. Very important and later another Pala ruler was there who is associated with this vihara okay so that's why these are the so ultimately the correct option will be D 1 2 and 3 okay okay eto saw কি কৈছে question 2 oiswa the Uttar Meru inscription an important source on village self-government belongs to which dynasty okay to kuntu dynasty karone it belong kore okay so this Uttar Meru inscription again important inscription hoy okay to kar logot related hoy okay kuntu dynasty logot related hoy question what do you think Uttar Meru inscription it is related to ki it is related to the Cholas okay important hoy Uttar Meru inscription okay it's why is it important okay it talks about Kodavalai system what is this
It talks about village assembly, হয় নে নহয়? আৰু এই কোডাৱালাই সিস্টেমটো কি হয়? এই village assemblyবোৰ কেনেকৈ সিলেক্ট কৰা হৈছিলে মানুহবোৰক, ওকে? কিছুমান ইলেক্টৰেল প্ৰচিডিউৰ চলিছিলে, so that is known as the কোডাৱালাই system, okay? So সেইটো কেনেকৈ হয়, so কি হৈছিলে কেনেকৈ হৈছিলে গোটেইখিনি এই উত্তৰ মেৰু ইনস্ক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন আছিলে, হয়নে? It talks about and Sabha, okay? So these are the things I hope tumalukor monot porise, okay? So it is associated with the Cholas, okay? Okay, next question to Swasun. Consider the following achievements attributed to Rajaraja I, okay? Attributed to attributed to Rajaraja I, okay? What is it? Conquest of northern Sri Lanka and the Maldives, building of the Brihadeshwara temple at Tanjavur, completion of the great naval expedition to Srivijaya. Apo tumak correct option to hudise, which is the correct option. To kuntu hobo. What do you think will be the correct option? So Rajaraja I, okay? Imperial Cholas burokor dujon important ruler asile, ejon hoise Rajaraja I aru ejon hoise tor son Rajendra. So these are important and tekhethokolor bishye you should know, right? So etia Rajaraja I or kotha jodi ami kau, so he, yes, tekhete ki korisile jonto Imperial Chola asile, so so Chola empire to ki korisile towards অকল ইন্ডিয়াতে নহয়, কনফাইন নহয়, বাকি সাউথ ইষ্ট এছিয়ালৈ এক্সপেন্ড কৰিবলৈ চাইছিলে, ওকে? তাৰ প্ৰথমতে শ্ৰীলংকালৈ এক্সপেন্ড কৰিছিলে তেখেতে, ওকে? কনকুৱেষ্ট অফ নৰ্দাৰ্ণ শ্ৰীলংকা এণ্ড দ্য মালদ্বীপছ, তো সেইবোৰ এৰিয়া তেওঁলোকে অকুপাই কৰিছিলে, সেইটো কাৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে? ৰাজাৰাজা I ৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে। চ' এই যোনটো অপশ্যন হৈছে দিছ, সেইটো কাৰেক্ট হয়, ওকে? আৰু দিছ ৰাজাৰাজা I, হি ইজ অলছ' এছ'চিয়েটেড উইথ হোৱাট? Construction of the Brihadeshwara temple, Shiva temple hoy, okay? Tanjavur, okay? Important temple, UNESCO heritage site to pore etu, okay? So Brihadeshwara temple important hoy, associated with Rajaraja I, okay? So etu correct hoy. Completion of the great naval expedition to Srivijaya empire. So Srivijaya empire to Southeast Asia, eta empire hoy, it's present day Indonesia, Malaysia he area to তেওঁলোকৰ হেৰি আছিলে, ওকে? ৰুল আছিলে শ্ৰীবিজয় এম্পায়াৰটো। চ' তেওঁলোকক এক্সপেডিশ্যন কৰিছিলে বুলি কৈছে ৰাজাৰাজাই I। চ' দিছ ইজ নট কাৰেক্ট, ওকে? এইটো কোনে কৰিছিলে? তেওঁ পুতেক ৰাজেন্দ্ৰই কৰিছিলে, ওকে? চ' দ্যাটছ ৱাই দিছ ইজ ৰং, ওকে? চ' সেইকাৰণে আমাৰ কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? 1 and 2, that is option number A, okay? I hope you are getting it, ঠিক আছে? So next question to Sawaha, consider the following statements about Sufi orders, okay? So Sufi orders burokor upor question to ase. Basara orders followed the Sharia and included the Chishti and Suhrawardi. Beshara orders were not bound by the Sharia. Nizamuddin Aulia belonged to the Chishti order, okay? Which of the following options given above is are correct hudise tuma hobo? To kuntu option correct hudise, ite kuntu hobo? So swa, if you think about the Sufi orders, so Sufi burokor duta order asile Sufismor, okay? এটা হৈছে বেসাৰা আৰু এটা হৈছে বাসাৰা, ওকে? বাসাৰা মানে হৈছে with sharia, okay? With sharia, okay? বা মানে হৈছে with sharia, without sharia, okay? So what does it mean? কি হয় এটো? So এতিয়া সোয়া বাসাৰা যোনটো অৰ্ডাৰ হয়, সো হিহঁতি কি কৰিছিলে? দে ফলোড, ওকে? the Sharia laws. So যোনবোৰ ইসলামিক laws আছে, তো they followed those Islamic laws. They were not against it, okay? Per se. So this is what. আৰু সেই বাসাৰা অৰ্ডাৰ্ছ বুৰকৰ কি বাসাৰা অৰ্ডাৰ্ছৰ এক্সাম্পল কি হয়? যেনেকৈ চিস্তি অৰ্ডাৰ, সুহৰাৱাৰ্ডি অৰ্ডাৰ, হয় নে নহয়? সো এইবোৰ কি হয়? বাসাৰা অৰ্ডাৰ হয়, ওকে? সো দ্যাটছ ৱাই দিছ যোনটো প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দিছে, সেইটো ষ্টেটমেণ্ট কি হয়? কাৰেক্ট হয়, okay? Beshara orders were not bound by the Sharia. Etu ki hoy? Etu correct hoy, okay? Ma already kolu, okay? They Beshara junbo orders ase to Sufism, to they don't, okay, follow, mane they don't mane follow the Sharia laws, okay? Islamic laws bur they only follow koribo nibisare, okay? Exactly. So he karone, so this is the correct option. Etu correct hoy. Aru eta koise Nizamuddin Aulia belong to the Chishti order, hoy na hoy? So etu Nizamuddin Aulia belongs to the Chishti order. Yes, he belongs to the Chishti order, okay? So take it as a Chishti saint asile Nizamuddin Aulia, okay? So ei kotha to mon koriba, okay? So তেতিয়া হলে আমাৰ কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব? তিনটাই কারেক্ট হ'ব, right? D.
Next question to sound. Amir Khusro, the celebrated poet musician, is credited with which of the following? So he is being called the father of Qawwali, originating the Khayal and Tarana styles, blending Hindu and Iranian musical systems. Ito hoy na nahoy? So kunita option correct hoise. If you see, all the statements given here are correct. He is known as the father of Qawwali, and tekhete Hindustani music or junbu Khayal Tarana Hindu style introduced korisile. So basically, he has also tried to blend Hindu and Iranian musical styles. Okay, so A2 option correct hoy, right? So all the three options are correct. Okay, that is option number D. Okay, next to sound. Okay. Next to sound, the correct chronological order of the dynasties of the Delhi Sultanate is. So, tuma correct chronological order hoi se yate. So, slave, Khilji, Tughlaq, Sayyid Lodi, to B, kuntu hobo, B, C, D, kuntu hobo nisa lagise. Important hoy, easy hoy, okay. So, prothom kuntu hobo. Amar Delhi Sultanate, okay, kita dynasty asile, pasta dynasty asile. So, he pasta dynasty, prothom dynasty to kuntu hoy, slave dynasty. Then Khilji, then Tughlaq, right? Then ki Sayyid, and then Lodi. Okay. So basically, A guitar hoy. So it will match for say option number A, right? So option number A is the correct option, right? Next, consider the following measures associated with Balban's reign. So Balban or reign or logot, tomar kisuman yote option dia mane statements dia ase kuntu kudise. Creation of Diwani Arch proclaiming the Sultan and Zalilahi policy of blood and iron. Which of the following statements above is are correct kudise? So eta tumi jodi swa kuntu correct hobo? So swa joto Diwani Arch hoy eto eta military department hoy eto kune introduce korisile? Balbani introduce korisile. Okay, so this is correct. Option to correct hoy. Okay, তাৰপিছত তেখেতে নিজকে কি বুলি কৈছিলে? জিলিলাহি বুলি কৈছিলে, that is shadow of god বুলি কৈছিলে, ঠিক আছে? So এটো correct হয়। আৰু তেখেতে এটা policy of blood and iron উলিয়াইছিলে। So তেখেতক জুনে কি বুলি কম, তেখেতৰ জুন এগেইনষ্টত গৈছিলে, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ষ্ট্ৰিক্ট একচন লৈছিলে। চিহালগানীবোৰৰ লগত তেখেতে ষ্ট্ৰিক্ট একচন লৈছিলে, তেওঁলোকক অতৰাবলৈ। এই চিহালগানীবোৰ কি আছিলে? they were like important ministers, 40 important ministers asile of the Delhi Sultanate. To tekhet hokolor karone he was not able to rule properly, hane? To he Sihalgani borok otraisile aru teolkoku domabole ki korisile, this policy of blood and iron able introduce korisile, right? So you know all these things, I hope. So this is also correct. Okay, so it is all associated with Balban. Okay, so in department bur junpur ase Diwani Arch, okay, enuka dhoroner junpur important mane tomar department bur ase ebu monot rakhiba kisuman, jeneke Diwani Bandagan, etu ki hoy? Slaves or department hoy, okay, FST time of Firoz Shah Tughlaq or time on, okay. Tarpisot Diwani Mamalik, okay, so Alauddin Khilji time on revenue department, okay, so he goes to board. So then important mane department bur ase ebu mon koriba, okay. So I hope this is clear, okay. So option number D, okay. Next, the transfer of the capital from Delhi to Daulatabad is associated with which ruler? So kuntu ruler logot associated hoy transfer of capital from Delhi to Daulatabad. Kuntu ruler hobo? That is Muhammad bin Tughlaq, okay. So Muhammad bin Tughlaq ki korisile kisuman experiment korisile, okay, which was way ahead of his time. It is said to be way ahead of his time aru ekni successful howa hote bhal asile, kintu but they have failed, okay, successful nohole, okay. And so he is known now for his failed experiments. To tenekwa eta failed experiments ki asile, tekhete capital to Delhi pa Daulatabadle shift korisile, thik ase? So this is what it is, okay. So ekare Muhammad bin Tughlaq aru eta failed experiment teo korisile ki hoy, jeneke he introduced token currency, okay. So token currency introduce korisile, heto fail hoisile, right? To copper coins or teo gold or silver value introduce korisile, but it has failed, right? To ebu horu kotha mon koriba, okay. Next, consider the following statements about the Vijayanagara Empire. Okay.
এতিয়া কৈছে যে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কি কৈছে ইবন বাটুতা ভিজিটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কৃষ্ণদেৱা ৰায়া বুলি কৈছে Krishnadeva Raya bore the titles of Andhra Bhoja. Krishnadeva Raya authored Amukta Malyada in Telugu. Etia kungita correct hoy hudise. Hane? So etia swa, if you know about Ibn Battuta, he was a Moroccan traveler. So tekhet kar time ot ahisile Muhammad bin Tughlaq or time ot ahisile. Okay. So in Krishnadeva Raya tekhet bahut pisot asile. Okay. So eto statement wrong hobo. Okay, so Ibn Battuta visited during the time of Muhammad bin Tughlaq. Okay, so ekane eto statement wrong hobo. Aru Krishnadeva Raya bore the title of Andhra Bhoja. Yes, to tekhete ki korisile tekhete eta title loisile jak ami Andhra Bhoja boli ko. Okay, so eto correct hoy. Krishnadeva Raya bikhoye olop important informations bor cite hoba. Aru he was a tekhete great scholar also. He was a great scholar also. Tekhete Telugu Sanskrit kisman kitab likhisile. Okay, janeke he authored Amukta Malyada. Okay, in Telugu etu correct hoy thik ase aru swa ei Krishnadeva Rayar okay কোটত কিছুমান স্কলার্স আসলে যাক আমি অষ্টদিগ্গজ বুলি কওঁ তেনেকুৱা এটা অষ্টদিগ্গজ কোন আছিলে তেনেকুৱা এজন অষ্টদিগ্গজ কোন আছিলে পেদন্না ওকে পেদন্না এটা ইনফরমেশন দি থৈছো আৰু তেখেতক আন্ধ্ৰা কবিতাৰ পিতামহ বুলিও কোৱা হয় ওকে আন্ধ্ৰা কবিতা পিতামহ ওকে Okay, so remember this. Okay, Andhra Kavita Pitama buliu tekhetok koy aru swa aru eta kotha yate koi thau jihetu kune kak junbu travelers or kotha yate ase so ekane etu kothao koi thau so Krishnadeva Rayar time oto ejon travel korisile tekhetor portole to tekhet kun asile he is Domingo Pace okay so he was a Portuguese traveler june their account ot Vijayanagar empire he samoyor jiman wealth asile grandeur he hokolukhini bishoye likhit hoy gosile Domingo Pace okay so this also you remember okay he visited the court of Krishnadeva Raya okay ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে কোনটো হবে 2 and 3 is the correct option that is option number B next Mahmud Gawan a key figure of the Bahmani Sultanate is best described as what কোনটো statement হবে a Turkish slave general who founded the kingdom an Iranian merchant and prime minister who invited Persians for gunpowder technology, a Bhakti saint patronized by the Sultan, a Portuguese envoy at the Bahmani court. Kuntu hobo? So it is option number B. Okay, option number B is the correct option. Okay. Thik ase? Okay, next question to Swa. Consider the following statements about Akbar's Mansabdari system. Jat rank indicated personal status and pay. Sawar rank indicated the number of cavalry to be maintained. A Zagir was an assignment of land revenue in lieu of a cash salary. Okay, so Mansabdari system or kotha ami sobe jano. So Mansabdari system or logot include hoy thake Jat aru Sawar. Jat mane hoise rank. According to the rank, you have to keep a certain number of Sawar. Hane nohoy. So etia tumi je he je korisa Sawar rakhisa. Okay, tomak payment to kora hobo. So payment keneke kora hoisile junpur lower Mansabdar asile lower rank or Mansabdar asile to teolukok usually tomar ki hoisile cash ot pay kora hoisile kintu junpur high rank or Mansabdar asile teolukok kihot pay kora hoisile land in the form of land okay teolukok pay kora hoisile okay jak ami jagir buli ko okay so a jagir was an assignment of land revenue in lieu of a cash salary ei to option juntu yate dia hoise etu juntu statement etu correct hoy okay aru Sawar rank indicated the number of cavalry to be maintained etu correct hoy Jat rank indicated personal status yes okay so option kuntu correct hoy all the three options are correct okay so this is what you have to keep in mind okay next question to sound with reference to Maratha taxation consider the following statements South was 1/4 of the land revenue paid by the neighboring territories Sardesmukhi was an additional 10% levy on lands where the Marathas claimed hereditary rights. The Ashtapradhan was Shivaji's council of 8 ministers. Which of the following statements given above is correct?
So আমি যদি মাৰাঠা এম্পায়াৰৰ কথা চাওঁ, we see two kind of taxation system, South আৰু Sardeshmukhi. South usually 1/4 of the revenue হয়, Sardeshmukhi সেইবোৰ এৰিয়াৰ পৰা 10% এক্সট্ৰা কালেক্ট কৰা হয়, যোনবোৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে কয় যে মাৰাঠাছবোৰে তেওঁলোকৰ হেৰিডিটেৰী ৰাইটছ আছিলে বুলি। ওকে, সো we know that, right? So এখানে অপশন নম্বৰ 1 2 টো কাৰেক্ট হয়। আৰু শিৱাজীৰ যোনটো কোৰ্ট আছিলে, শিৱাজীৰ কোৰ্টত তেখেতৰ 8জন স্কলাৰ্ছ আছিলে, যাক মানে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ আছিলে, যাক আমি অষ্টপ্ৰধান বুলি কওঁ। ওকে, এটো কারেক্ট হয়। সো কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব? ডি হ'ব। ওকে, নেক্সট question number 21. The Night of the Doom for several dynasties recorded in an inscription composed by Ravikriti is mentioned in which inscription? So কোনটো ইনস্ক্রিপশনত এটো মেনশন আছে? ওকে, সো Allahabad pillar inscription, Aigol inscription, Hatigumpa inscription, Junagadh rock inscription. কোনটো আছে বুলি সুধিছে। সো সোয়া যোনটো নাইট অফ দ্য ডোম ফৰ সেভাৰেল ডাইনেষ্টিজ, এটো কি হয় মানে কি কৈছে? সো সোয়া এজন ৰবিকৃতি নামৰ এজন কোৰ্ট পয়েট আছিলে, এজন ৰজাৰ। সেই ৰজাজনৰ নাম আছিলে কি? পুলকেশিন II। ওকে, সো তেখেতে পুলকেশিন তোৰ ওপৰত এই আইহোল ইনস্ক্ৰিপশনটো লিখিছিলে, আৰু তেখেতে সেই আইহোল ইনস্ক্ৰিপশনত কৈছিলে যে এই যোনজন পুলকেশিন II আছিলে, তো তেখেত হি ৱাজ এ নাইট অফ ডুম, মানে কালৰাত্ৰি হিচাপে কাম কৰিছিলে। কাৰ কাৰণে? হি ৱাজ লাইক আ কাল মানে নাইট অফ ডুম আছিলে ফৰ কাৰ কাৰণে? যোনবোৰ তেওঁৰ এনিমিজ আছিলে। ওকে, সেভাৰেল ডাইনেষ্টি যোনবোৰ তেওঁৰ এনিমিজ আছিলে। ওকে, সো সেই বস্তুটো লিখিছিলে ৰাবিকৃতি। ওকে, পুলকেশিন IIৰ বিষয় কোনটো ইনস্ক্ৰিপশনত? আইহোল ইনস্ক্ৰিপশন। ওকে, কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। Next, the Chinese pilgrim Fa Hian, who described a peaceful and prosperous society with mild punishment, visited India during the reign of whom? Car timer teo ahisile. Okay, teo ki koise? Teo peaceful and prosperous society kotha with mild punishment boli describe korise. Konkon society kotha koisile? Teo Gupta society kotha koisile. So kunjon Gupta ruler time ahisile? Chandragupta II. Okay, this is the correct option. Okay, C. Next question to Swa. How many of the following European powers had their first Indian factory at Surat? Okay, Surat kunkhon keta power factory asle khudise. The Englishmen, the French, the Dutch, the Danes. Okay, kunto hobo option? How many options will be correct? 2 options will be correct. Okay, English aru French purokor teolokor first factory asile kot teolokor Surat asile. Okay, so ekane only 2 will be the correct option, B. ঠিক আছে, only 2. Okay, Surat. The Dutch purokor kot asile Machilipatnamot. Okay, aru Danes purokor Trankebar. Okay, so ekita bostu extra information monot rakhi thoba. Okay, to consider the following pairs of European power and teolokor headquarter hudise. Portuguese burokor Goa buli koise, Dutch burokor Pulicat buli koise, Danes burokor Trankebar koise. Which of the following statement given above is correct? Kuntu correct hoy hudise headquarter logot. Okay, so what do you think? All the options are correct only. Okay, Portuguese burokor Goa, Danish burokor Trankebar asile, Dutch burokor Pulicat, later Nagapattinam le shift hoisile. So all the options are correct. Okay, so option number D. Next question to Sound. Consider the following statements about the Battle of Buxar and his aftermath. Okay, so Battle of Buxar kotha ami Sound. To ki koise prothom statement to, it was fought against the combined forces of Mir Qasim, Sujauddaulah and Shah Alam II. The Treaty of Allahabad granted the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa to the company. Mir Qasim had earlier abolished transit duty to ensure equal trade. Which of the following statements given above is correct hudise? So Battle of Buxar to kar major fight asile? British and 3 powers. Hoy na nohoy? Kon asile? To Mir Qasim tekhet kun asile? Bengalor Nawab asile, he was Bengal Nawab. Sujauddaulah Awadhar Nawab asile, and Shah Alam II, who was he? He was a Mughal emperor. So tinta power ekelage ahisile Britishers against, right? To etu jonto obviously etu correct hobo. So tar pasot ki hoisile? Because tinta power defeat kora hoisile, এখন treaty sign korisile. Treaty khon hoise Treaty of Allahabad. Okay, আর Treaty of Allahabadৰ মতে কি হয়? ইহতি কি পাইছিলে? ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিৱানী ৰাইটস পাইছিলে কি হয়? বেংগল, বিহাৰ, উৰিষ্যাৰ। এটো কারেক্ট হয়, হয় না নহয়? সো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যোনটো এটা কমাৰ্শিয়াল কোম্পানী আছিলে, হয় না? এতিয়া কি হ'ব? After Battle of Plassey and Buxar, it will become a political power in India because they have got the Diwani rights, হয় না নহয়? So this is also correct.
আৰু কৈছে যে মীৰ কাছিম had earlier abolished transit duty to ensure equal trade. এটো কাৰেক্ট হয়। মীৰ কাছিমে কি কৰিছিলে, ভাল পোৱা নাছিলে, ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ এডভান্টেজ আছিলে বেংগলত ইন টাৰ্মছ অফ ট্ৰেড, বিকজ তেওঁলোকৰ দস্তক আছিলে, হয়নে নহয়? তেওঁলোকে ফৰমান পাইছিলে তো ফাৰুকছিয়াৰৰ পৰা, ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ অল দোজ থিংছ। তো এতিয়া সেইকাৰণে কি হৈছিলে, তো মীৰ কাছিমে কি কৰিছিলে, বাকী যোনবোৰ প্লেয়াৰ আছিলে, ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ আছিলে সেই বেংগল এৰিয়াত, তো তেখেতসকলকো কৈছিলে যে তহঁতি ট্ৰেড ডিউটি দিব নালাগে, হয়নে? চ' সেই যাতে তাহাঁতৰো ইকুৱেল প্লেইং ফিল্ড হয়, ৰাইট? চ' এইটো অপশ্যনো কাৰেক্ট হয়, বিকজ অফ অল দিছ থিংছ Britishers were not liking that, হয় নে নহয়? So all these things are there, so এইটো কাৰেক্ট হয়। So ultimately 1, 2 and 3 will be the correct option. Okay. Next, how many of the following were provisions of the Charter Act of 1833? So 1833 kuntu provision charter mane correct ha kudise. Okay, what do you think? Pohiso ebar. The company became a purely administrative body. The Governor General of Bengal became the Governor General of India. A law member was added to the Governor General's Council. Separate electorates were introduced for the first time. Kungita correct hobo. So swa here bitorot only 3 will be correct. Etu correct hoy, right? Etu correct hoy. The company became a purely administrative body hoy pore, right? After Charter Act of 1833. So we know that etu hoy. So tahator gute commercial activities nohua hoy jay, monopoly nohua hoy jay, hone na? So all these things are there, we have read that. Or Governor General of Bengal ki hoy, Governor General of India boli koa hoy. So this is also correct. Ejon law member add kora hoy to the Governor General's Council, Macaulay asile, hone na hoy? So this is also correct. Kintu separate electorates were introduced for the first time, eto correct niki? Separate introduced for the first time introduced kora hoisile niki? No, not in this act, right? So hekane eto wrong hobo, right? So only 3. Okay, B will be the correct option. Next, which of the following statements about the permanent settlement system? Zamindars were made hereditary owners of land. The sunset clause meant that default in payment led to the confiscation and auction. The state retained a share in any future rise in agricultural surplus. So permanent settlement system or bikhoy kudha hoise. So prothom statement to ki koise, zamindars are made hereditary owners of the land, hoy no? So permanent settlement ki kora hoisile, zamindars brokok permanent ownership di dia hoisile, hoy ne, of the land. Aru peasants pur ki hoy porisile, tenants hoy porisile, right? So the aru ki hoisile, sunset clause atao dia hoisile je by the mane juntu date of teonuke tax dibo lage, so he dinar sunset or age mane sunset by sunset jodi teonuke tax dibo noare, then tetia ki hobo, teonukor land bur confiscate kora hobo, right? To hetu sunset clause buli koy. So etu correct hoy, etu correct hoy, etu correct hoy. Okay, etu correct hoy, etu correct hoy. Or the state retained a share in any future rise in agriculture surplus. So a permanent settlement system ki kora hoise, tomar land revenue to fix kori dia hoisile for a long time, right? So pisot jodi he tomar jodi kiba surplus hoy, teta Britishers bhag na thake aru he karone ki hoise, teoloke high eta mane revenue prothomote fix kori disile, right? So he karone if the state retained a share in any future rise in agriculture surplus, this is wrong. Okay, so he karone konto answer hobo, 1 and 2 will be the correct answer, that is A, right? Next, how many of the following are correctly matched? Economic thinker and their work. Dadabhai Naoroji, Poverty and Un-British Rule in India. Ramesh Chandra Dutt, Economic History of India. This Subramaniam Iyer, Some Economic Aspects of British Rule in India. So কোনখিনি correct হয়? So চোৱা, আমাৰ কিছুমান লিডাৰ্স আছিলে যোনে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ব্ৰিটিছাৰ্ছে কেনেকে আমাৰ ড্ৰেইন অফ ৱেলথ কৰিছিলে, হয়নে? সো সেইবোৰৰ ওপৰত কিতাপ লিখিছিলে। তো প্ৰথম যোনখন হয় সেইখনটো পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া দাদাভাই নৰজিৰ হয়, সেইটোতো আমি জানো। এই যোনটো ৰমেশ চন্দ্ৰ দত্ত অৰ ইকনমিক হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া, জি সুব্ৰমণ্যম আয়াৰ সাম ইকনমিক এছপেক্টছ অফ ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া, এইকেইখন কিতাপো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইকেইটা কাৰেক্ট হয়। অ'কে, সো তেওঁলোকে লিখিছিলে। Okay, he was an ICS officer. J. Subramaniam Iyer, he was associated with the foundation of the Hindu also newspaper. Okay, so these are the things. So hekarne ei gotekhini option correct hoy. Okay, so all 3. Okay, next one, consider the following statements about the revolt of 1857. Okay,
The immediate cause was the introduction of grease cartridges with the Enfield rifle. Bahadur Shah II was proclaimed the symbolic leader. Okay, after the revolt, the doctrine of lapse was formally abandoned. Ki hoy? Kuntu option hoy? Everything is correct, right? Immediate cause was introduction of the cartridges. Junto the rumor hoise that it was made of the beef or beef fat or pork fat and ukata rumor solisile. Hane na hoy? So hetu immediate cause asile of the revolt of 1857. Other causes asile kintu immediate cause hetu asile. Ar tar pisot ki hoisile? Ei Sepoysburg Bahadur Shah symbolic leader hisabe revolt or loisile. Hane na hoy? Etu correct hoy. After the revolt ki hoisile? Doctrine of lapse eburo karaneo bohutor grievances asile Britishers against hane doctrine of lapse or karone hekane pisot ei revolt of 1857 hekhor pisot ei doctrine of lapse eburo otorai diao hoy, right? So ei gute gita option ki hoy? Correct hoy. So option number D, okay, will be the correct option. So this ঠিক আছে. Next, okay, consider the following descriptions of the revolt of 1857 and their authors. Okay, so revolt of 1857 ok loi pele bahutpur authore bahutpur bostu likhise, right? So yare tomak kekhon VD Savarkare War of Independence boli koise, RC Majumdar neither the first nor the National War of Independence boli koise, Lawrence and Selye koise mere sepoy mutiny. Which of the given above is are correct? Okay, kuntu correct hoy hudise. This I leave it to you guys. Okay, kori saba. ঠিক আছে. Next question to sao aha. With reference to tribal revolts, consider the following pairs of revolt and leader. To yate tomak dise efale leaders buro naam dia ase, efale revolt buro kor naam dia ase, tomak hudise je kuntu correct hoy hudise, right? So etia yate kuntu hoy hudise te soasun. Santhal rebellion, Munda rebellion, Birsa Munda, Rampa rebellion aru Sitarama Raju. Okay, kuntu hobo? Jate gute gita option e correct hoy. Santhal rebellion or jun leader asile kun hoy? Sidhu and Kanu, hoy na? We know that this is correct. So what is the Santhal rebellion about? So Santhal rebellion ki hoy? Santhals broko junbur area asile. Okay, he area ki ami Damini Coke boli ko, right? So Rajmahal Hills or foothills, Rajmahal or foothills burot teoluk asile settle hoisile. To teolukok Britishers e anisile he area burokole juntu ami Damini Coke boli ko. To he area burokot ani pele teoluke ki korisile? Teolukok settle korale, agriculture bhal hol. প্ৰথমতে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ৰেভিনিউ এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ ব্ৰিটিছাৰ্ছে তেওঁলোকক সেটেল ডাউন কৰাইছিলে পিছত কি হৈছিলে পিছত ব্ৰিটিছাৰ্ছে তেওঁলোকৰ পৰা আৰু ৰেভিনিউ এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ মানি লেণ্ডাৰ জমিনদাৰ সেব্ৰকক ইন্ট্ৰোডিউস কৰাই দিছিলে এণ্ড দে ৱে নট হ্যাপি উইথ দ্যাট ৰাইট সো সেইকাৰণে সান্থাল ৰেবেলিয়ন হৈছিলে সিদ্ধু আৰু কানু আছিলে মানে নহয় সো মুণ্ডা ৰেবেলিয়নো হে তেনেকুৱাই okay so Munda rebellion লগত Birsa Munda he is associated with that right and then Rampa rebellion so Rampa rebellion Andhra Pradesh or Rampa region at hoisile and the leader associated with is Alluri Sitarama Raju okay so this is what it is okay so 1 2 and 3 will be the correct option gudekni correctly match kora ase okay next consider the following statements about the founding of newspaper journals okay The Bengal Gazette by James Augustus Hickey was the first newspaper in India. Amrita Bazar Patrika turned overnight into an English daily to evade the Vernacular Press Act. Kesari and Maratha were both started by Bal Gangadhar Tilak. Which of the statements given above is correct? Hudise. Kuntu correct option tumak hudise. So যোনটো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিছে বেঙ্গল গজেট এটো কারেক্ট হয় ওকে জেমস অগাস্টাস হিকিয়ে হেৰি কৰিছিলে এখন আনিছিলে আৰু এখন ফার্স্ট নিউজপেপাৰ ইন ইন্ডিয়া বুলি ক'ব পৰা সেইকাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্চুৱেল ডেটা হয় ওকে মনত ৰাখিবা Amrita Bazar Patrika turned overnight into an English daily newspaper to evade the Vernacular Press Act. Okay, so 1878 ত লেটনে কি কৰিছিলে Vernacular Press Act আনিছিলে so যোনবোৰ Vernacular medium newspapers বোৰ আছিলে তো সেইবোৰকে যদি কিবা লিখিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে so সেইবোৰক বেন কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছে কেছত যদি লিখিছিলে so সেই কাৰণে কি কৰিছিলে সেইকাৰণে Amrita Bazar Patrika এখন Vernacular mediumৰ আছিলে তো সেইখন overnight কি হৈছিলে মানে এই যাতে যেটো এক্ট আছিল হেতুক সাপ্ৰেস মানে হেতুক পাস কৰিবলে তেওঁলোকে overnight কি কৰিছিলে এটুক ইংলিশলে মানে কনভার্ট কৰিছিলে ওকে so this is what it is so এখানে এই যেটো দিয়া হৈছে এটু অপশনো কারেক্ট হয় ওকে কেসরি মারাঠা ওয়ে বোর্ড started by Bal Gangadhar Tilak এটু অপশনো কারেক্ট হয় so গুটে গিটাই কারেক্ট হয় আমাৰ
So D, option number D. Okay. Next question to Sam. How many of the following acts targeted or restricted the press in India? Vernacular Press Act of 1878, India Press Act of 1910, Press Act of 1835, Newspapers Incitement to Offence Act 1908. কোনগিটা তোমাক কৈছে যে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টাৰ্গেটেড অৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড প্ৰেছ এক্ট ওকে কোনটো হয় what do you think will be the correct option so সোয়া যোনটো ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্টৰ কথা কলো 1878 ত লেটেনে পাস কৰিছিলে মই কলো এতিয়া হেতু কাৰণে এটো কি হয় এটো তো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড প্ৰেছ এক্টে আছে ৰাইট এটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় ৰেষ্ট্ৰিকশনস লগাবলে ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ ব্ৰকৰ ওপৰত এটো আনিছিলে Then Indian Press Act 1910, Newspaper Act 1908. So এই সময়বোৰ সোৱা 1910 1908 এবোৰ কি সময় আছিল মানে স্বদেশী মুভমেন্টৰ সেই সময় সোৱা হয় নহয় বেঙ্গল পাৰ্টিশনৰ পিছৰ এই সময় সোৱা সেই সময়ত কি হৈছে ৰিভলিউশনাৰী এক্টিভিটিজ বোৰ বহুত ৰাইজ হৈছিল সো সেইবোৰ সাপ্ৰেছ কৰিবলৈ আৰু সেই ৰিভলিউশনাৰীজ ব্ৰেক তেওঁলোকৰ যোনবোৰ জাৰ্নেলছ আছিল সেইবোৰৰ দ্বাৰাও এই ৰিভলিউশনাৰী আইডিয়াজ বোৰ ফেলাইছিল হয় নহয় তেওঁলোকে বিও পাইছিল সো সেইবোৰ ষ্টপ কৰিবলৈ এইবোৰ এক্ট অনা হৈছিল 1910 অৰ 1908 অৰ এই এক্টছ বোৰ অনা হৈছিল ৰাইট সো সেইকাৰণে এইবোৰ ৰিপ্ৰেছিভ এক্ট আছিল ৰাইট কিন্তু এই প্ৰেছ এক্ট অফ 1835 যোনটো হয় তো এটো কি আসলে ম্যাটকল ফ্যাক্ট বুলিও কও আমি এটো প্রেস লিবারালিজমৰ কাৰণে আনিছিলে সো হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট সো এটো নহয় এটো প্ৰেছ এক্ট লিবাৰাল কৰিবলৈ আনা প্ৰেছ যাতে ফ্ৰীডম থাকে ওকে সো হেবোৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে এটো আনিছিলে সো সেই কাৰণে এটো এক নহয় সো দিস ইজ what it is সো এটো নহয় তো 1 2 and 4 হ'ব সো how many options will be correct only 3 okay so keep that in mind that is option number B okay now next question to Sao it is a question to consider the following pairs of socio-religious figure and their contributions so in figures board is or teolokor contributions hudise okay Ishwar Chandra Vidyasagar, Widow Remarriage Act 1856, Behramji Malbari, Age of Consent Act 1891, Harbila Sarda, Child Marriage Restraint Act 1929. So, kunto option correct hoy pudise. What do you think? So Swami Sobe Janu, okay, Ishwar Chandra Vidyasagar, he is associated with the Widow Remarriage Act, right? Ito correct hoy. Behramji Malbari, okay, so Malbari, he was a Persian person, okay, he was a journalist. So tekhete, okay, he was associated, tekhete bahut likha mela korisile. Against this child marriage and because of the child marriages what was happening okay many because of the conjugal rights okay conjugal rights were hei kora hoy many of the they were dying also lot of people so he karone lot of girl childs were dying so he karone what was happening so he wrote a lot in the journals and all okay since he was a journalist so he aru tekhetor process tate age of consent act to pass kora hoisile which I think raised the age of consent from 10 to 12 years okay this is what was happening Harbila Sarda okay so this is also correct only why because he is associated with child marriage restraint act jagami Sarda act buliu ko ki hok karone because he was a member in the legislation okay so ekhan member asile Central Legislative Assembly tekhete member asile tekhete e bill khon introduce korisile right to tekhetor namor pray ei junkhon act hoisile pisot he naam to Sarda act buliu ami kom okay so hekane etu correct hoy so all the options are correct okay D will be the correct option next consider the following statements about the foundation of Indian National Congress okay Indian National Congress or foundation opor etu question hoy it was founded in 1885 with A.O. Hume as the initiator the safety valve theory is often attributed to critics like Tilak Dadabhai Naoroji was the first Asian to become an MP in Britain while an INC leader so
কি হব তোমালোকে কবা ওকে just try to answer this question okay okay so এখিনি পঢ়ি চাবা তো তোমালোকে please do let me know in the comment section যে answer to কি হব okay I hope তোমালোকে পাৰিবা এটো easy হয় next to চাও আহা question number 36 okay consider the following INC sessions and their developments okay so INC sessions aru teolukor developments broker uport etu questions hoy okay 1906 Calcutta session ot koise je Swaraj adopted as the goal of the INC 1916 Lucknow session reunion of moderates and extremists and the Lucknow pact 1929 Lahore Purna Swaraj resolution adopted which of the given statements is correct important session hoy ekhini 1916 or junto Calcutta session hoisile tate Swaraj or kotha koa hoisile hoy na noy this is correct 1916 or Lucknow session at ki hoisile moderates aru junkhini extremist leaders jelle gose teoluk ulai isle teolukor akor reunion hoisile 1916 or junto session hoisile Lucknow this is important aru 1929 or junto Lahore session hoisile hetu Purna Swaraj or kotha koa hoisile so this is also correct okay so all the options are correct okay next question to Samaha which of the following correctly distinguishes Tilak's and Animation's home rule leagues okay Tilak's league operated mainly in Maharashtra Karnataka the central provinces and Berar Basin's league operated in the rest of India Tilak used the newspapers Kesari and Maratha which of the statements given above is correct কোনটো কারেক্ট দিছে সো দুটা হোম রুল মুভমেন্ট আসলে এটা টিলকৰ আসলে এপ্ৰিলত স্টার্ট হৈছিলে পিছত বেসেন্টৰ হৈছিলে মানে ইট স্টার্টেড अराउंड সেপ্টেম্বৰ আই থিংক সো হেতু এনিমেশনৰ পিছত স্টার্ট হৈছিলে রাইট আর টিলকৰ যোনখিনি অপারেশন এরিয়া আসলে কি মহারাষ্ট্র ওকে সেন্ট্রাল প্রভিন্স বেরার আসলে আর বাকিখিনি এরিয়া কার আন্ডার আসলে এনি বেসেন্টৰ আসলে সো এই অপশন কারেক্ট হয় Tilak used the newspapers Kesari and Maratha to spread the nationalist idea এটো কারেক্ট হয় সো all the options are correct okay next consider the following statements 1919 act or Montague sense from reforms upon it question dia hoise it introduced diarchy in the province okay it introduced diarchy in the province boli koise police and land revenue were transferred subjects it introduced bicameralism at the center kuntu hobo so it introduced diarchy in the province yes we know that hone etu correct hoy etu option correct hoy it introduced bicameralism at the center etu hoy na nahoy that is also correct okay it introduced bicameralism at the center police and land revenue were put in the transferred subjects niki police and land revenue were reserved subjects okay it was not introduced in the transferred subjects etu hekarne wrong hobo so kontu correct hobo 1 and 3 will be the correct option B okay so this will be B will be the correct option okay etu reserve list ot asile okay police and revenue were in the reserve subjects our reserve subjects kar under asile governors broker under asile okay next which of the following provisions in the relevant government of India act 1935 hobo lise etu okay so government of 1935 act or statements kisuman dia ase kontu correct hoy hudise provision for the Reserve Bank of India threefold distribution of powers into federal provincial and concurrent list residuary powers are vested in the viceroy kontu hobo so if your government of India act is very important okay government of India act 1935 or a government of India act 1935 what okay reserve bank or kotha koa hoise provision for the Reserve Bank of India this is correct okay this option is correct aru yate tinta list bonwa hoisile federal list powers for distribute kora hoisile federal list provisional list or provincial list or concurrent list okay so kisumanot okol center heri koribo paribo okay kisumane provinces bureke ponabo paribo kisumanot provinces burokor heri asile aru kisumanot duitai paribo okay kisuman mane enuka subjects asile junburke duitai lobonabo paribo tenuka asile okay aru so this is what it is so threefold distribution of powers etu correct hoy residuary powers junbur asile hebu kar under vest kora hoise viceroy etu correct hoy so all these options are correct okay
So all the things. So federal 59, provincial 54. Okay, good. Okay, iman kita subjects asile. Okay, concurrent 36. Okay. Next to Saha, how many of the following were associated with the Swadeshi movement? Swadeshi movement or particular statement dia ase, unto correct hoy pudise. Okay. Establishment of the National Council for Education, founding of Bengal National College with Aurobindo Ghosh as principal, Tagore's use of Raksha Bandhan to promote communal harmony, adoption of Purna Swaraj as a formal goal. Kuntu hobo. This was Swadeshi movement or time out. What we have done, আমি বয়কট কৰিছিলো ব্ৰিটিছ ইনষ্টিটিউচনছবোৰ আৰু নহয় গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনছবোৰ বয়কট কৰিছিলো আৰু আমি কি কৰিছিলো বহুতবোৰ নেশ্যনেল লেভেলত ইনষ্টিটিউচনছ আমি মানে বনাইছিলো হয় নে নহয় আৰু তেনেকুৱা টাইপ বস্তু হৈছে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন আমি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলো বেংগল নেশ্যনেল কলেজ আমি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলো অৰবিন্দ ঘোষ প্ৰফেচৰ আছিলে প্ৰিন্সিপাল আছিলে তাতে আৰু যেতিয়া আমাৰ বেংগল পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে টেগৰে কি কৰিছিলে to showcase Hindu Muslim unity তেখেতে ৰক্ষা বন্ধন ইউজ মানে ৰক্ষা মানে বান্ধিছিলে এইটো ৰক্ষা বন্ধন কৰিছিলে হয় না to promote communal harmony okay হেতু বেংগল পাৰ্টিশনৰ সময়ত হৈছিলে তো adoption of Purna Swaraj as the formal goal this is adoption of Purna Swaraj as the formal goal no okay so Purna Swaraj 1929 ত হৈছিলে okay resolution pass কৰা হৈছিলে not now. This we are talking about the 1905 Bengal partition war pisot Swadeshi movement launch par pisor khini kotha koi aso ami hoy na noy so this is wrong so how many options will be correct only 3 okay that is option number B okay B is being the correct option. Next, consider the following statements about the revolutionary movements. The Anushilan Samiti was founded at Calcutta by Satish Chandra Basu. Gadar Party was founded in San Francisco. Kakori conspiracy was carried out by members of the HRA. So which of the following statements are correct to say? Okay. So Anushilan Samiti was founded at Calcutta by Satish Chandra Basu. Yes. Okay. So Anushilan Samiti junto asile, so he was a founding member. Okay. So he was associated with it. Barindra Kumar Ghosh is associated with it. Arukun ase. P. Mitra, he is also associated with it. Okay, so these are the people associated with the foundation of this Anushilan Samiti. Okay, then Gadar Party, okay, San Francisco form kora hoisile, Lala Hardyalar under, hone nohoy. Okay, so this is also a correct statement. Aru Kakori into conspiracy asile to members of the HRA. Yes, HRA members breke to conspiracy korisile. Hone nohoy. Kakori conspiracy loot korisile train khon. Hone nohoy. So this is what it is. So all the options are correct. Okay. So 1, 2 and 3 will be the correct option. Okay. Next. The slogan Inqilab Zindabad. Okay. Is most directly associated with which event? Which event? The Chittagong Armory raid, the Central Assembly bomb case 1929 by Bhagat Singh and Battukeshwar Dutt, Kakori conspiracy, the Sori Sora incident. Okay, which the slogan is associated most directly with which one? Which one will be the correct option? It is B. Okay, Central Assembly. এই যোনটো ইনকিলাব জিন্দাবাদৰ যোনটো এটো কোনে পপুলাৰাইজ কৰিছিলে ভগত সিংয়ে ওকে সো এন্ড দেন সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলি বম কেছত ভগত সিং বাটুকেশ্বৰ দত্ত এওঁলোকে আছিলে হয়নে নহয় সো অপশন বি উইল বি দা কারেক্ট আনসার হয়নে সো ইনকিলাব জিন্দাবাদটো পপুলাৰাইজ কৰিছিলে কি এও ওকে ভগত সিংয়ে ওকে বাট this Inqilab Zindabad, this statement was given by another person. Okay, his name was Hazrat Mohari. Okay, so this is you remember. Okay, Hazrat Mohari, his name was. So this is the thing. Okay. Okay. Next, consider the following statements about the Samparan, Ahmedabad, and Kheras movements. Samparan was directed against the Tinkatia Indigo system. The Ahmedabad mill strike saw Gandhi use fasting as political tool for the first time in India. Khera was launched against the demand for full land revenue despite crop failure. Okay, so
which of the statements given above is a correct সুধিছে এতিয়া চাও হা যোনটো চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ আছিলে তো ইট ওয়াজ এগেইনষ্ট দা তিন কাঠিয়া ইন্ডিগো সিস্টেম yes তো চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ তো তিন কাঠিয়া সিস্টেমৰ এগেইনষ্টতে আছিলে মানে নহয় তিন কাঠিয়া সিস্টেম কি আছিলে যে আমাৰ যোনটো ব্ৰিটিছাৰছে কি কৰিছিলে আমাৰ পেজেন্টছ ব্ৰকক কৈছিলে যে 20 কথাৰ ভিতৰত 3 কথাত ওকে 20 কথা মাটিৰ ভিতৰত 3 কথাত তোমালোকে ইন্ডিগো কৰিব লাগিব ওকে peasants were not ready for it তেওঁলোক ready নাছিলে তেখেতসকলে কি কৰিছিল but still britishers forced them to তেওঁলোকে কৰিছিল but later in the 1920th century artificial dye আহিলে okay germany develop হ'ল তাৰ পিছত তেওঁলোকক কি কৰে এটা এই ইন্ডিগো দৰকাৰ নাই হয়নে নহয় কাৰণ ইন্ডিগো was a farmers ৰ কি বিচাৰ নাছিলে ইন্ডিগো হেৰি মানে প্লান কৰিবলৈ because it মানে fertility of the soil lose হয় okay because of this indigo তো হেতু কাৰণে তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে বাট এনিৱেজ তেওঁলোকে কৰিছিল কিন্তু আৰ্টিফিশিয়াল ডাই অহাৰ পাছত ব্ৰিটিছাৰছে তেওঁলোকৰ লগত কন্ট্ৰাক্টটো হেক কৰিব বিচাৰিলে বাট কিন্তু কন্ট্ৰাক্টটো ভালকে হেক নকৰিলে দে wanted money from the farmers হয় না নহয় সো সেই কাৰণে because of that গান্ধীজি আহে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মাতে you know all the story চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহৰ okay so this was against the তিন কাঠিয়া system okay yes is a to option correct হয় then Ahmedabad mill strike okay so Gandhi used fasting yes to tekhete ki kore fasting use kore Ahmedabad mill strike hoy na nohoy why because Ahmedabad mill strike ki hoy junbur peasants asile to peasants burok mane kihor kane hoisile so junbur industry workers asile mill workers asile tekhethokolok plague bonus dia hoisile plague hoy asile ekane plague bonus dia hoisile pisot plague otra pisot he bonus to otrai dile কিন্তু তেওঁলোকৰ অলৰেডি ইনফ্লেশন বাঢ়ি গৈছিলে তো তেওঁলোকক বোনাস লাগিছিলে সো হে কাৰণে তেওঁলোকে স্ট্ৰাইক কৰিছিল এন্ড দেন গান্ধীজি আহে ওকে তেওঁলোকক হেল্প কৰিবলে ৰাইট আৰু গান্ধীজিয়ে তেওঁলোকক কয় যে তোমালোকে ফাস্টিং কৰা হয়নে নহয় সো মানে তেওঁলোকক প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ কয় আৰু তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰে কিন্তু অলপ দিনৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট মানে তেওঁলোকে কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে তো গান্ধীজিয়ে হে কাৰণে ফাস্টিংত যায় you know all that story so হে কাৰণে this is also correct আৰু খেৰা সত্যাগ্ৰহ its demand it was launched against the demand for full land revenue despite crop failure etu correct hoy okay so we know all these things so option 1 2 and 3 will be the correct option okay next how many of the following were terms accepted by Irwin in the Gandhi Irwin pact okay Gandhi Irwin pact or kuntu correct hoy pudise okay withdrawal of ordinances connected with the civil disobedience movement right to make salt for personal consumption a public inquiry into police excesses commutation of the death sentences of Bhagat Singh and his comrade okay to kuntu accept korise pudise okay etia swa prothom to ki koise withdrawal of ordinances connected with the civil disobedience movement so Gandhi Irwinor jonto pact asile to Irwine koisile jonbur repressive law asile ordinances pass kora hoisile against the people who are supporting civil disobedience movement hebu withdraw korim boli so eto option correct hoy right to make salt aru teo koisile je thik ase tumaloke salt law break korisile basically during the civil disobedience movement hoy na nohoy so teoloke koisile je thik ase jonbur coastal areas ase he coastal areas borok manubreke salt banabo paribo for personal consumption so this is correct a public inquiry into police excesses so basically Gandhiji বিচাৰিছিলে যে public inquiry হোক পুলিশ ব্ৰকে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল আমাৰ মানুহ ব্ৰকৰ ওপৰত during the civil disobedience movement হি ব্ৰকৰ ওপৰত inquiry হ'ব বুলি কথা কৈছিলে আৰবিনক কৈছিলে যে কৰা বুলি কিন্তু আৰবিনে হেতু accept নকৰে so this is wrong আৰু commutation of the death sentences of Bhagat Singh and his comrades so Gandhiji কৈছিলে যে Bhagat Singh আৰু তেওঁলোকৰ comrades ব্ৰকক যোনটো death sentence দিয়া হৈছিল এই অটৰাই দিবলে but do they do it no okay so এটো accept কৰা হোৱা নাছিলে right so basically 1 and 2 will be the correct option that is option number A only two options are correct okay next consider the following statements about the communal award of 1932 so kuntu hoy pudise it was announced by British PM Ramsay MacDonald it extended separate electorates to the depressed class Gandhi began a fast unto death in the Yerwada jail against it তো কি হয় গুটি গিটাই কারেক্ট হয় মানে নহয় কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড দিয়া হৈছিল 1932
হয়নে সো ডিপ্ৰেছ ক্লাसेस বুৰকত আৰু বিকজ অফ দ্যাট হোৱাট वाज হ্যাপেনিং যেতিয়া ডিপ্ৰেছ ক্লাसेस বুৰকক মানে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটস দিয়া কথা কৈছিলে তো তেতিয়া গান্ধীজীয়ে ভাবিলে যে এতিয়াচোন হোৱাট হ্যাপেন হিন্দুজ বুৰকৰ মাজতো মুছলিমছ বুৰকক তো অলৰেডি দিলে এতিয়া হিন্দুজ বুৰকৰ মাজতো বিভাজন আহিব হয়নে নহয় তো তেতিয়া তেখেত ইয়াৰৱাদা জেলত আছিলে আৰু তেখেতে ক'লে যে আই কেন নট একসেপ্ট দিস ওকে ইন ইউনিটি নাথাকিব কাৰো তো তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিলে ফাৰ্স্ট টাইম টু ডেথ কৰিছিলে ইয়াৰৱাদা জেলত সো দিস ইজ also correct it too correct fine and hoy so 1 2 and 3 will be the correct option next with reference to the round table conference consider the following statements okay 1930 pra 1932 leke amar round table conference kisuman hoisile he round table conference or kisuman yate kontu correct hoy hudise okay the INC boycotted the first round table conference yes prothom round table conference civil disobedience movement hoisile INC joan asile hone noy this is correct Gandhi attended the second round table conference yes so Gandhi are in fact hol tar pisot Gandhi attend koribole goisile second round table conference as a sole INC representative yes কিন্তু এটা ক্যাচ আছে সোয়া যদি সোল ইন্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ বলি কল হেতেন তেতিয়া ভুল হ'ব কারণ বাকি পার্টিজ আছিলে ইন্ডিয়াৰ ওকে ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ পাৰ্টি আছিলে হিন্দু মহাসভা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিজবোৰ আছিলে গৈছিলে তাহাঁতি কিন্তু গান্ধী এজ এন আইএনসি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে তেখেত সোল মেম্বাৰ্স আছিলে ওকে দ্য আইএনসি ইন দ্য ব্ৰিটিছ লেবাৰ পাৰ্টি বয়কটেড দ্য থাৰ্ড আৰটিসি ইয়েস থাৰ্ড আৰটিসি আইএনসিও বয়কট কৰিছে আৰু ব্ৰিটিছ লেবাৰ পাৰ্টি তেখেতসকলেও এটো বয়কট কৰিছিলে ওকে দিস ইজ অলসো কাৰেক্ট right so this is correct so option D okay will be the correct option next consider the following statements about the 1937 provincial elections and ministries okay they were held under the government of India at 1935 Congress won a majority of seats and formed ministries in several provinces Congress ministries salaries were capped at 500 rupees per month তো কোনটো হ'ব সো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো চাও আহা কারেক্ট হদিছে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো চাও আহা they were held under the government of India in 1935 yes 1937 যোনটো ইলেকশন হৈছিলে after 1935 ৰ এক্টৰ মতে 1937 ত ইলেকশন হল এটো কারেক্ট হয় কংগ্ৰেছে জিকিছিলে বনে majority of seats and form ministries yes কংগ্ৰেছে majority of the seats জিকিছিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰি বনাইছিল okay they formed ministries also প্ৰথমতে তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্ম কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাছিলে বিকজ তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে ভাইসৰয় বহুত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব বুলি বাট দেন যেতে তেওঁলোকে আশা দিলে যে নকৰে গভৰ্ণৰ্ছ ব্ৰেকেও বেছি হেৰি নকৰে ইন্টাৰফেয়াৰ নকৰে প্ৰভিন্সেছ ব্ৰেকত তো তেতিয়া তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰি লবলে ওকে বুলি কলে ৰাইট আৰু কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰিজ salaries were capped at ₹500 per month this is also correct so সোয়া সেই সময়ত যোনবোৰ মিনিষ্টাৰ্স আছিলে এসেম্বলিজ ব্ৰেকত সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ এসেম্বলিজ ব্ৰেকত they got a lot of কি বুলি কম salary কিন্তু কংগ্ৰেছে কৈছিলে যে no we will cap our salary to 500 per month only okay যাতে তেওঁলোকৰ ইন্টেনশন টু তেওঁলোকে দেখাব পাৰে যে we are coming here for a purpose not for the money okay so this is what it is so সেই কাৰণে all the options are correct okay 1 2 and 3 next how many of the statements about the cabinet mission plan 1946 are correct to cabinet mission plan or upor eto question dise to kuntu hoy pudise it rejected the demand for a separate Pakistan so cabinet mission or jonto asile teoloke Pakistan demand to teoloke reject korisile kintu if you remember so this is important so that is correct okay আৰু তেওঁলোকে it grouped provinces into sections A section B section C yes তেওঁলোকে provinces ব্ৰকক তিনটা সেকশন ভাগ কৰিছে section A Hindu majority provinces section B Muslim majority province আৰু section C Assam and Bengal okay so তাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা ইউনিয়ন weak union propose কৰিছিলে আৰু ইউনিয়নটো কিহৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল থাকিব ফৰেন ডিফেন্স এন্ড কমিউনিকেশনৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল থাকিব আৰু বাকিবোৰ সব provincesত পাৱাৰ দিয়া হ'ব and provinces will be formed under this sections okay so A2 correct হয় A2 correct হয় It enlarged the powers of the Indian courts. No, they didn't talk about Indian courts and all these things. So this is wrong. So how many options are correct? Only 3 options are correct. That is 1, 2 and 3. Okay? I hope you are getting it. Okay. Next question to sound. Consider the following statements about the INA trials. Okay? INA trials opor eto question hoy the first major public trial was of Shahnawaz Khan Prem Sehgal and Gurbaksh Singh Dhillon
The INA Defence Committee included Bhulabhai Desai and Tej Bahadur Sapru. The trials inspired the Royal Indian Navy Mutiny of 1946. So, Sua, World War II শেষ হোৱাৰ পাছত INA মেম্বাৰ্ছবোৰৰ ওপৰত ট্ৰায়েল হৈছিলে ওকে তো ফাৰ্ষ্ট মেজৰ ট্ৰায়েল এই তিনজনৰ ওপৰতে হৈছিলে হি ৱাজ এ মুছলিম হি ৱাজ এ হিন্দু এণ্ড দিছ গাই ৱাজ এ শিখ okay so this showed the Hindu Muslim unity everyone's unity it was showing aru britishers bhabisile eolokok public trial red fort ot korisile britishers bhabisile je ei trial bor dekhi manhe bhoy khabo but no people looked at them with a nationalistic feeling teolokok patriot hisabe saisile je oh these people have fought for the independence of our country বুজি পাইছানে সো সেই কাৰণে তো this is what was happening britishers এনেকে ভাবিছিলে হেনেকে নহৈছিলে ওকে সো এতিয়া মানুহবোৰকৰ এওঁলোকৰ প্ৰতি এটা he bhavto ahisle they were empathizing with these people okay so this is what was happening so this is correct option aru he karone teolokok defense koribole eta committee banwa hoisile aru he committee borokot kun asile Bhulabhai Desai Tej Bahadur Sapru Jawaharlal Nehru teolok asile okay aru ebur ei juntu INA trial hoisile ebreke inspire korisile many Indians hok aru logote ei juntu amar Royal Indian Navy mutiny hoisile to teolokoko inspire korisile okay and after this point Britishers decided that Indian armies are no more loyal and then we have to leave India and go okay this incidents okay have made them realize that this is the time for us to go right so he karone tinta statement e correct hoy ate okay again D option okay last question question number 50 consider the following provisions of the Mountbatten Plan or Indian Independence Act of 1947 okay so a plan gitar kotha yate tumak dise tinta statement dise kuntu correct hoy hudise so two independent dominions India and Pakistan were created yes okay two Indian etu correct hoy princely states were free to accede to either dominion or remain independent yes this is also correct The Radcliffe Commission was tasked with drawing the boundary between India and Pakistan. It too correct. Okay. So finally, after this act was passed, we got independence, two dominions, independent dominions whole India or Pakistan. So, but however, we became complete independent. Ami dominion status e pao. Jete ami independent ho. Okay. But in 26 January 1950, jete ami constitution adopt karo, we are fully independent okay so this is what happens so princely states are free to accede to either dominion or remain independent yes this is also correct so igute kita aru ei boundaries jo eta divide hobo na dukhon country so jo boundary drawing koribole kak matisile Radcliffe Commission of mata hoisile okay so this is also correct so all the options are correct okay so basically with this ami 50 ta question korilu I hope you have liked the session okay so kiba jodi tumalok suggestion thake aru dutaman question mo tumalok answer koribole koisu please try to answer that okay so thank you ajile erisu okay